miza waliokuwa katika jiji la Filipi, ambao walikuwa wanajiona kwamba wao ni Wayahudi na kwamba wako na kila haki ya kurithi ufalme wa mbinguni. Katika sura hili ya 13 kifungu cha pia 12 na 13 ama 13 na 14 inasema hivi: Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet. Hold of what? Victory. But one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. Huyu mtumishi wa Mungu anayesema haya mambo, kweli hatuwezi kufikia resume yake. Inaposomwa resume ya Paulo katika mambo, iwe ni ya kidunia ama iwe ni ya kibingu, sisi sote hatumfikii. Na anaponyenyekea na kutuandikia jambo hili kwamba hajihesabu kana kwamba amefikia utimilivu, bali anasahau yaliyopita, aking'ang'ania yale ambayo yako mbele, yatupasa tujiulize ni kitu gani bado alikuwa hajapata. Katika sura ya 2 ya kitabu hicho, I'll paraphrase ama nitaeleza kile ambacho Paulo anasema, kwamba kama kungekuwa kuna mtu wa kujidai kwamba amefaulu, ingekuwa ni yeye. Manake yeye ni Myahudi wa Wayahudi. Yeye alikuwa mojawapo ya Wafarisayo, watu ambao walikuwa wanajulikana katika hali ya kushika sheria na kutenda jinsi inavyotakikana bila kuyumbayumba, na kwamba yeye kutoka utoto wake alitahiriwa siku ya 8 jinsi alivyoambiwa Ibrahimu, na kwamba katika mambo hayo yote akatesa hata kanisa, manaka alikuwa na juhudi kubwa ya kufanya kazi ya Mungu. Akasema hayo yote anahesabu kwamba si kitu, ni bure. Acha sasa mambo ambao ametenda na mwili, uingie yale ambao ametenda akiongozwa na Roho wa Mungu baada ya Yesu Kristo kumkaribisha katika huduma. Hakuna aliyeandika vitabu vingi katika Biblia kuliko huyu mtumishi wa Mungu Paulo, na anachoandika hata leo wale maprofesa ambao wanafanya theology wanakubali kwamba huyu mtu alikuwa msomi mno. Na niwakumbushe tu kwamba haungekubaliwa uwe katika Sanhedrin ama uwe mfarisayo kama wewe haujasoma vilivyo. Na mwalimu wake alikuwa mojawapo wa walimu wakali sana ambao alikuwa anaitwa Gamaliel. Kwa hivyo huyu mtumishi wa Mungu anapoandika vitabu vyake, vingine vinachanganyisha, watu hawaelewi vizuri, wanaenda to the original language ambayo alitumia. Kwa hivyo inabidi mtu ajifunze lugha mpaka ili ya ndani, ndipo aelewe huyu mtumishi wa Mungu anasema nini katika maandishi yake. But tutasema kwamba ni juhudi zake? La, si juhudi zake. Alikuwa anatumiwa na Roho Mtakatifu. Kwa nini? Katika kanisa hili tunaye Mama White.
mama ambaye hakuenda lea zaidi ya primary, lakini akaandika vitabu ambavyo vinashuhudia mambo ya sayansi hada leo. Mpaka maprofesa siku hizi ndio wanakubaliana kwamba mambo ambayo mama huyu aliandika ni ya kweli. Kwa hivyo hata Paulo naye anapoandika vitabu vyake, hasa katika kitabu cha Warumi, alikuwa akiongozwa na Roho wa Mungu. Hakutegemea elimu yake. Na anaposema hivyo kwamba basi kama kuna mtu ambaye angejidai kwamba amefanya kazi ni yeye, lakini anasema kwamba hayo yote anaacha na hahesabu kana kwamba ni kitu, bali sasa anasahau yaliyopita na anazingatia yaliyo mbele. Hiyo ni kitu ambacho twapaswa kujiuliza sana. Je, sisi ambao hatumfikii, how are we? Tukoje katika mienendo yetu ya Kikristo? Do we really do it the way anasema? Ama sisi tunaangalia ya nyuma na kisha tunakatishwa tamaa kwamba sitaweza, manake my past is dark. Nyuma yangu kuna giza, kuna uchafu, na nikiangalia nyuma yangu sio ni vile nitakubalika mbinguni. Hili ndio jambo ambalo Paulo hataki tufanye, na ndio sababu ametuandikia maneno haya, tukiwemo kama Wafilipi pia. Na hajaachia pale. Huyu mtumishi wa Mungu katika verse 18 na 19 anaonyo. Tuko katika Philippians chapter 3 verse 18 na 19. Biblia yangu inasema hivi: For many walk, of whom I often told you. Anawakumbusha kitu ambacho waonya. And now tell you even weeping. Niliwaambia, lakini sasa ninawaambia tena hata nikitoa machozi. That they are enemies of the cross of Christ. Sijui kama mnaelewa jambo hili, kwamba watu wako ambao wanatembea huku na kule, na kwamba yeye alionya watu na sasa anaonya tena akilia kwamba wao ni watu ambao hawapendi msalaba wa Yesu Kristo. Sababu gani? Msalaba inaleta uokovu, na hao watu hawataki watu waokoke. Na hao watu wako hata hapa kwetu pia, huku pia wanatembea, manake wao ni agents wa yule mwovu Shetani. Hakuna mahali ambapo Mungu atakuwa na watu wake Shetani asiwe na wawakilishi wake. Kwa hivyo the way Paul anaonya wa Filipi, he is also warning us kwamba hata hapa kwetu they are there. Be careful, usidanganyike, utoke mahali ambapo uliitwa na ukawekwa na Mungu mwenyewe. Manake kwa hakika, wapendwa, hebu tujiulize, ni watu wangapi wako pale nje ambao hawana ujumbe huu ambao tunayo? And wewe ni kiumbe wa asilia ya viumbe vingine, mbona Mungu akakuruhusu ili uwe na ujumbe huu? Of what speciality do you have that God allowed you or permitted you to be a beneficiary of this very, very important message? Mbona imefichika kwa watu wengine? Why you? You are that special to God. And kwa nini sasa ukuruhusu mtu akudanganye? But let me tell you, wanaokudanganya
sio watu ambao ni hivi hivi. Ni watu ambao wamechambua Biblia na wakajua ukweli, lakini wakakubali kutumika na mwovu shetani. So they really know where, wakikwambia hili utaanguka. Wanajua mitego mahali ipo. So the thing is, we are being warned. The devil is roaring. Is roaring. Na anaenda akitumia agents wake, using all manner of tricks, kuchukua wapendwa wa Bwana right from the churches, because ni siku za mwisho. It doesn't come as a surprise ukiona mwenzako akiitikia. But brothers, lazima tukumbuke jambo moja. Yanayofanyika sio kwamba hayako katika Biblia. Yameandikwa humu kwamba siku za mwisho shetani atatoa moto mbinguni akifanya miujiza kubwa kubwa ili adanganye even the very very elect. And I dare call you an elect, because God elected you to be in his remnant church. But don't allow yourself to be one of those people ambao watakuja kunyakuliwa tena kutoka huku ndani kupelekwa huko. Don't allow yourself. It is that serious. Manake if this thing was real during Paul's time, aliwaonya wa Filipi kwamba wako watu ambao wanatembea humu ambao ni maadui wa msalaba. They don't want salvation to be mentioned. And that's the word. And you people are witnesses kwamba hata katika kanisa la Kiadventista kuna watu ambao hawataki kuona msalaba. Wanasema kwamba msalaba ni ya watu wengine. Itakuwaje ya watu wengine? But that's where our salvation was brought from. Without msalaba, we are nothing. Hatuwezi kuenda mbinguni without the cross. It is at the cross that my sins was paid and yours were also paid. Sasa itakuwaje kwamba we entertain people ambao wanatuconvince kwamba the cross is not relevant to us? That is the basis of our salvation. Na ilikuweko wakati wa Paul. Verse 19 of chapter 3 inasema hivi. Lazima iunganishwe na verse 18. So let me read the whole thing together. For many walk, of whom I often told you, and now tell you even weeping, that they are enemies of the cross of Christ, whose end is destruction. He's not mincing words. The end of these people is destruction. Whose God is their appetite. Look at that. Appetite ndio Mungu wao. And whose glory is in their shame. Who set their minds on earthly things. Mawazo yao ni kuhusu vitu vya dunia hii. Surely, kama that is what they are up to, why should he follow them? The Bible is saying kwamba these people, they are leading to destruction. Mungu na Bible inasema pia, these people, Mungu yao ni appetite yao, na kwamba utukufu wao inapatikana katika aibu, na mawazo yao ni katika mambo ya dunia hii. What is it, wapendwa, niwaulize tu. How do you start arguing with God that you are not God and you want to worship him? How do you do that? You are telling God that you are not God.
who are you to tell God that he's not God? Who are you? We must know kwamba the moment tulinyenyekea tukasikia sauti ile mororo ambao inaongea kuhusu wokovu wetu, na tukaja kanisani na tukabatizwa na tukaapishwa, among the things ambao tuliapishwa kwayo ni kwamba there is Trinity. Who is this again ambaye ametokea ambaye anasema there is no Trinity? Anatakaji? Where does he want to lead me? Wapendwa, we are looking ahead. Now when we are looking ahead, lazima tujue kwamba there's only one person. Wimbo ambao tumeimba, twendeni askari, wimbo namba 65, linasema hivi katika fungu la 3. Kweli kundi dogo, watu wa Mungu, la mababa yetu ni letu fungu, hatutengwi nao, moja imani, tumaini moja na moja dini. Aliandika wimbo huu amepewa maono kwamba the church of God, ama watu wa Mungu, watu katika kanisa la Mungu ni watu wachache. So usitafute wingi wa watu, usifuate watu walio wengi kwamba hao ndio watu ambao wako right. Second thing, we are grounded on the principles ambazo mababu zetu walipewa, and they are in the Bible, in the Old Testament. Ibrahimu anapopewa kwamba uzao wake utakuwa kubwa kama nyota za angani ama mchanga wa bahari, sisi ni uzao wa Ibrahimu by faith. That was the way it was going to be. Otherwise, there's no other way. Ibrahimu alizaa watu wawili, Ishmael na ndugu yake. Hawa wawili cannot be like the stars. So the stars are people who are going to be live in God the way Ibrahim did. Kwa hivyo tunaposema kwamba we are marching ahead, brothers and sisters, how do we march ahead? Katika kitabu cha Jeremiah 29:13, Jeremiah 29:13, kuna kitu ambacho tunaambiwa tufanye kwanza kabla hatujafanya jambo lolote. Tunaambiwa let me read it. 29:13 says this: You will seek me and find me when you search for me with all your heart. That is what Jeremiah 29:13 says. You will seek me and find me when you search for me with all your heart. Na hapa ndio mahali kuna shida, wapendwa. Many a times we want to seek for God half-heartedly. Tunamtafuta Mungu tukiwa na mioyo nusu. Where do we take the other half or the other part of our heart? Where do we take it? Tunatafuta vitu vya dunia hii. But our God is a jealous God, says commandment number 1.
Our God is a jealous God. Na hataki kamwe kuwekwa na mwingine. So we have no choice. We must give God full attention. Our heart yote tumpatie Mungu. Tukimpatia, we will get him. Meaning, tusipomtafuta kwa mioyo yetu yote, we will not get him. That's what it means. We will not get him. Then, what will it profit us? Kama miaka yote tumekuwa kanisani, and then mwisho tupotee. Itatusaidia nini? It has reached a time, brothers and sisters, when we must make a decision, a hard decision, to follow Christ and Christ alone. We cannot mix Christ with other gods. It's not going to work. It has to be Christ and Christ alone. Because yeye mwenyewe anatuuliza katika Mark chapter 8 verse 36 and 37 that what will it profit a man if he gains the whole world but loses his soul? What will that world do to you? And you will have died anyway. By inference, anatuambia kwamba tunatafuta mali. Kila siku tunatafuta mali. Our attention ni katika kutafuta mali. But what will it benefit us? After kukusanya hiyo mali yote, we must still die. Now by the time we die, we have not given our full attention to God. We have not given our God our hearts the way he wants. What will it assist us with? Hiyo mali yote. We cannot be buried with it. We cannot have access to it. Manake tumeenda katika makaburi. How will it be useful to us? But that's not to say that Mungu hataki tuwe na mali. Because the same Jeremiah 29:11, mali ambapo tulisoma, tunakuta akisema kwamba he knows the plans that he has for us. And that they are plans for welfare and not for calamity. So that we can give us a future and a hope. God knows all that we need, and he will give us. But what does he tell us? He tells us that we should seek him first and his kingdom. In Matthew chapter 6 verse 33. Kwamba tumtafute Mungu kwanza na utakatifu wake, na yote tutaongezewa. So God knows what we need. God knows kwamba hii ambayo tunatafuta sana kwa nguvu zetu zote, yes tunahitaji. But he's telling us that should not be the first thing to look for. Look for God and his kingdom, and everything else will be added unto us. Why it has been difficult for us to do this, I don't understand. I don't understand. But we must make a decision, brothers. There comes a time in your life ambao lazima uamue kwamba no, this has been wrong. Now I've got to do things the right way. Kwa hakika, when this church was planted here, God had a mission for this church. Because ukiangalia our surrounding, there's no other church which has been given this message to tell the neighbors. Sisi tumepewa and we are not giving it. May I tell you that every day, every Sabbath, we worship here. But do they have our message? What efforts have we made
for these people to have our message. We have literature. Have we ever given them anything to read? Yet we are here. They are neighbors, immediate neighbors. What reason do we have for not giving them literature? Is it money? Sasa, what is it that we are doing? Tuliambiwa tuanzie Jerusalem. Where is our Jerusalem? If the people around us have no literature talking about heaven, we must start somewhere. And I hope that this year, I hope God will enable us to enter these places. All of them. We give them the relevant books which should tell them the truth. Ili siku moja ndugu yangu na dadangu tusiwe na lawama kwamba I gave you, but instead of giving freely the way I gave you, you wanted to sell. Because what are we waiting for? Why can't we give them? In Luke chapter 9, verse 62, Jesus said something which I want us to consider. Luke chapter 9, verse 62. Jesus said something which is pricking my spirit. Imeandikwa hivi. But Jesus said to him, no one, after putting his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Imagine all of us tuliweka mikono yetu katika, inaitwaje katika Kiswahili? Plow? Jembe. Sawa, ni jembe. Ile ya kukokotwa na ng'ombe. Sasa ukishaweka mkono wako katika jembe, haupaswi kuangalia nyuma, manake ng'ombe wanaenda huku na wewe unaangalia huku, utalimaje? Yesu anasema kwamba that type of person is not fit for heaven. What is he saying? We've been told that we follow him. Hata wimbo inasema Yesu yuko mbele, tumuandame juu, katika chorus number 65. Jesus is our leader. Let us follow him. Let us not look behind. Because if we look behind, the devil is reminding us of our failures, our dark past. Alafu it to discourage. But if we look ahead and follow Jesus Christ, forever we will be doing what Christ is telling us to do. We will not have a ear, ama an eye ya kufikiria, ama ya kutazama, ama ya kusikia mambo ambao hayatuhusu tena. We listen to things which discourage us. Why? Because we entertain them. Things will happen and they will continue happening. But must we give them audience? No. Select what you want to hear. Select what you want to see. Select what you want to read. So that you go ahead. We are marching ahead, brothers and sisters. We are marching ahead. Hatutaki kuenda nyuma tena. We can't do that. And there's no time. Time imeisha. Revelation 22:7. Behold, I come quickly. And blessed are those who keep and do the words of this book. I'm paraphrasing tukimaliza. Kwa hivyo, what I'm saying is, we are precious before God. That is a fact. And that's why you are alive. And God is giving us a chance to move even nearer. If Paul, a man whom we can never compare ourselves to, anasema kwamba he's forgetting his past and is forging ahead, who are we? Who are we not to go ahead? The instruction is, I am with you always. And that is from Jesus Christ. So if he is with us always, why are we looking behind?
what do you want from behind? Let us not look behind. Let us look ahead, because our leader is ahead. And if we look ahead, we will not tremble and fall down. We will not be distracted na mambo ya dunia hii. We will not be reminded of our failures by the devil. We will be energized to do what Jesus, our captain, is telling us to do. He is ahead. He is not behind. He is ahead. And he wants us to be with him. Brothers and sisters, we have no reason to look behind. Yes, we may have failed in some parts of our life. Maybe katika mambo ya mapato and tithing and offerings, we failed. But we don't have to look behind. We can make a decision that from this year, we work for God. And God says that we come to him fully with all that we have. We cannot leave other things behind and go to Christ and expect that those things will follow. No. God gave us whatever he gave us so that they can be part of soul winning process. Kile ambacho tumebarikiwa kwacho ni kwa ajili ya injili ya Mungu. Mungu alijua kwamba akipatia, the way alikuwa anamwambia, alisema juu ya Ibrahim, kwamba anajua kwamba Ibrahim atatiisha watoto wa kwake na wafuate. So God also knew that whatever he'll give me, I'll use it for evangelism, for saving souls. He is sure of that. Why am I letting my God down? Why? Because, brothers, ni aibu. Wageni wamekaa hapa na sisi tunachangisha pesa. Tunasema kwamba church budget iko in the red. Wanajiuliza, surely, kwani nimekuja katika kanisa gani ambao wako na madeni, wako red, they cannot make things move? What type of God are they worshiping? We are letting our God down. We are letting our God down. But you know what? It doesn't have to start with the whole church. It just starts with a few of us doing the right thing, and the whole thing will spread. And in no time, the whole church itakuwa in swim in resources. Tutakuwa tunatafuta twende katika Mount Elgon, ama twende Ukambani, ama twende wapi tukapeleke Injili. And that's why we are here. We are not here to make castles and castles in Nairobi. Because soon we are leaving Nairobi. We are going home. If you can monitor what is happening katika UN na katika World Organization, those people are pretending kwamba ni mambo ya environment. But they are coming for us. They are coming. So all these things tunaweka in Nairobi, very soon tutaachana nazo. Hata hatutajua kwamba nimemwachia nani ufunguo ya gari yangu. Sitakuwa na nafasi ya kutorokea nayo. But our God is able, and he'll provide a way for our escape if we can trust him. If we can trust him, God will provide for us the right investments in the right places, which will sustain us even when the hard times come. But ikiwa tutajidepend on our own understanding, thinking that the world is doing this, why can't I do the same? Ole wetu. Because time is coming when that will be useless. Itatupwa barabarani, and that will be the end. We want to look ahead. Ahead is bright for those people who depend on God, on Jesus Christ as their leader, but it's very dark and bleak for people who depend on themselves. May God help us to depend on Christ fully, so that he can show us how bright the future is. But without Christ, the future is very dark
and has got no promise, there's no hope. Mungu wetu natubariki. Asante. Wimbo ni huo namba 65 tukifunga. Simameni tafadhali. Twendeni askari, twendeni askari watu wa Mungu. Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Ametangulia Bwana vitani, twende mbele kwani ndiye amini. Twendeni askari watu wa Mungu. Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Jeshi la shetani likisikia jina la Mwokozi litakimbia. Kelele za shangwe zivume pote, ndugu inueni zenu sauti. Twendeni askari watu wa Mungu. Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Kweli kundi dogo watu wa Mungu, la mababa yetu ni letu fungu. Hatutengwi nao, moja imani, tumaini moja na moja dini. Twendeni askari watu wa Mungu. Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Haya mbele watu nasi njiani, inueni mioyo na nyisifuni. Hekima na sifa yake mfalme, juu hata chini sana zivume. Twendeni askari watu wa Mungu. Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Tuombe. Baba wetu, muumbaji wetu na Mwokozi wetu, tumekushukuru kwa kuwa umekuwa nasi katika muda huo ambao tulikuwa tukisoma neno lako. Ombi letu ni kwamba Baba, umtume Roho Mtakatifu uliyemwacha hapa duniani ili awe mwalimu wetu, ambaye angetukumbusha, ambaye angetuonya, na ambaye angetuonyesha mambo mapya, ili asituache bali andamani nasi katika kila hatua tunapopiga duniani tukielekea mbinguni. Asituruhusu tupige hatua ya nyuma hata kidogo. Asituruhusu tuangalie nyuma hata kidogo. Asituruhusu tutoe mikono yetu katika jembe, bali tushikilie mahali alipotuachia mpaka tutakapofika mbinguni. Mungu wetu, tuko katika masaa matakatifu na tungependa kukuabudu kwa kweli na haki. Ila tu mwovu shetani hutufanya tujisikie kana kwamba tuna haki, kwamba tunaweza. Baba, tunajua kwamba bila wewe hatuwezi. Hebu ukamilisha imani yetu kwako. Imarisha imani yetu kwako Baba, ili tusiangalie kando, bali tukuangalie ukiwa mbele na tukufuate jinsi inavyotakikana. Tunapofika asubuhi na mapema Baba, utuamshe, kisha utulete kanisani ili tuendelee katika kuabudu. Ni sabato ya kwanza ya mwaka, ni sabato ya kwanza ya robo, ni sabato ya kwanza ya mwezi. Kuna mambo tuliazimia kufanya kama kanisa la Adventista ulimwenguni. Uturuhusu tufunge na tuombe, ili mioyo yetu ivutwe karibu nawe kuliko ilivyokuwa hapo awali.
Tunakulilia kama kanisa la Kenha Baba kwamba utushikilie, usituachilie Mungu wetu. Sisi ni wako, ulitukomboa na damu ya thamani, ukatuweka katika sehemu hii ukiwa na kusudi nasi. Tusaidie kutekeleza wajibu wetu Baba katika sehemu hili. Tumeomba tukiamini kwamba wapendwa ambao wako njiani, wapendwa ambao wako manyumbani, wapendwa ambao huenda wangetaka kujiunga nasi lakini hawakuweza, sote Baba utatupatia mibaraka kutoka kwako. Na kwa hakika Baba, unapotubariki tutafanya yale ambao inakupendeza. Hebu tukuzwe milele, kwani tumeomba katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amina. Naamini kwamba tumefika mwisho. Ni saa 1 kasorobo. Mko huru kuondoka kwenda nyumbani. Mungu awabariki.